హలో ఫ్రెండ్స్, రెనో క్విడ్ ఫేస్ లిఫ్ట్ 2019 దీంట్లో స్టాండర్డ్, RXE, RXL, RXT, క్లైంబర్ అనే వేరియంట్స్ ఉంటాయి. స్టాండర్డ్, RXE, RXL వేరియంట్స్లో 0.8 లీటర్ ఇంజిన్ వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్లో 800cc 3 సిలిండర్ BS4 పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. 53 bhp పవర్, 72 Nm టార్క్ని జనరేట్ చేస్తుంది. 25 kmpl మైలేజ్ క్లెయిమ్ చేస్తుంది. అలాగే క్లైంబర్ వేరియంట్లో 1 లీటర్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. RXT వేరియంట్లో 0.8 లీటర్ అలాగే 1 లీటర్ ఇంజిన్ కూడా వస్తుంది. దీంట్లో 999cc 3 సిలిండర్ BS4 పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. 67 bhp పవర్, 91 Nm టార్క్ని జనరేట్ చేస్తుంది. 23 kmpl మైలేజ్ క్లెయిమ్ చేస్తుంది. ఇక ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ గమనించినట్లయితే స్టాండర్డ్ 3,79,000 ఉంటుంది. RXE 4,62,000 ఉంటుంది. RXL 4,97,000, RXT 0.8 లీటర్ 5,31,000, RXT 1 లీటర్ 5,63,000, క్లైంబర్ 5,88,000. RXT క్లైంబర్ వేరియంట్స్లో ఆప్షనల్ వేరియంట్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఈ రెండు వేరియంట్స్లో ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. మనం ప్రస్తుతం చూస్తున్నది RXT ఆప్షనల్ వేరియంట్. దీని ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ 5,73,000 ఉంటుంది. డైమెన్షన్స్ ఒకసారి స్క్రీన్ పైన గమనించండి. లెంత్ 3731 mm, విడ్త్ 1579 mm, హైట్ 1474 mm, వీల్ బేస్ 2422 mm, గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 184 mm, కెర్బ్ వెయిట్ 735 kg, ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ 28 లీటర్స్, టర్నింగ్ రేడియస్ 4.9 మీటర్స్. RXT ఆప్షనల్ వేరియంట్ యొక్క సేఫ్టీ ఫీచర్స్ గమనించినట్లయితే ABS, EBD, 2 ఎయిర్ బ్యాగ్స్, సెంట్రల్ లాకింగ్, చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్, సీట్ బెల్ట్ వార్నింగ్, ఇంజన్ ఇమొబిలైజర్, సైడ్ అండ్ ఫ్రంట్ ఇంపాక్ట్ బీమ్స్, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సర్స్, రియర్ పార్కింగ్ కెమెరా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. 2 years 50,000 కిలోమీటర్ వారంటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఫ్రంట్ లుక్ ఈసారి చాలా బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేశారని చెప్పుకోవాలి. క్లైంబర్ వేరియంట్లో అయితే ఫ్రంట్ లుక్ మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది. దీంట్లో 14-inch టైర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్స్, రియర్లో డ్రమ్ బ్రేక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. వీల్ ఆర్క్ క్లేడింగ్ వస్తుంది. సిల్వర్ కలర్లో ORVM, బ్లాక్ కలర్ డోర్ హ్యాండిల్స్, రియర్లో పార్కింగ్ కెమెరా, పార్కింగ్ సెన్సార్స్ కల్పిస్తున్నారు. ఇక బూట్ చూసినట్లయితే 279 లీటర్ బూట్ స్పేస్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. పార్సిల్ ట్రే వస్తుంది. స్పేర్ వీల్ కూడా దీంట్లో 14-inch టైర్సే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఫ్రంట్ డ్రైవర్ డోర్ పైన లాక్ బటన్, ORVM మాన్యువల్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. క్రోమ్ డోర్ హ్యాండిల్స్, బాటిల్ హోల్డర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఫ్రంట్ క్యాబిన్ ఎలా కనిపిస్తుంది. డ్యూయల్ టోన్ ఫ్యాబ్రిక్ అపాసిటీ సీట్స్, ఇంటిగ్రేటెడ్ హెడ్ రెస్ట్, సీట్స్ కుషనింగ్ కూడా బాగానే ఉంది. ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టీరింగ్, స్టీరింగ్ పైన కంట్రోల్స్ ఏమీ రావు. ఎయిర్ బ్యాగ్, రెనో లోగో కనిపిస్తుంది. బూట్ అండ్ ఫ్యూయల్ లిడ్ ఓపెనర్, పెడల్స్, లైట్ బీమ్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఈసారి ఇన్స్ట్రుమెంటల్ క్లస్టర్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేశారని చెప్పుకోవాలి. ట్రైబర్లో కూడా ఇలాగే కనిపిస్తుంది. డిజిటల్ స్పీడోమీటర్, 2 ట్రిప్ మీటర్, యావరేజ్ స్పీడ్, యావరేజ్ ఫ్యూయల్, డిస్టెన్స్ టు ఎంటీ, డిజిటల్ క్లాక్ కనిపిస్తాయి. స్టీరింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వైపర్ కంట్రోల్స్, రైట్ సైడ్ లైట్ కంట్రోల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. 8-inch టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ కొత్తగా ఇస్తున్నారు. టచ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే, AM FM రేడియో, బ్లూటూత్, ఆక్స్, USB, 2 స్పీకర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఫ్రంట్ 2 పవర్ విండో కంట్రోల్ స్విచ్చెస్ ఇక్కడ ఇస్తున్నారు. లాక్ బటన్, హజార్ లైట్ స్విచ్,
మాన్యువల్ ఏసీ సిస్టమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఏసీ కండిషన్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. ఇక 12 volts పవర్ సాకెట్, యూఎస్బి ఆక్స్ పోర్ట్, స్టోరేజ్ స్పేస్, కప్ హోల్డర్స్, 5 స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్ బాక్స్, హ్యాండ్ బ్రేక్. గ్లోవ్ బాక్స్ మాత్రం చాలా సఫిషియెంట్గా ఉంటుంది. ఫైన్ ప్లాస్టిక్ క్వాలిటీ ఇస్తున్నారు. ఫ్రంట్ 2 స్పీకర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. పైన ప్యాసింజర్ సన్షేడ్, క్యాబిన్ ల్యాంప్, మాన్యువల్ IRVM, డ్రైవర్ సన్షేడ్. రియర్ డోర్ పైన RXT బ్యాడ్జింగ్ కనిపిస్తుంది. పవర్ విండో కంట్రోల్ ఉంటుంది, కానీ విండో కంప్లీట్గా డౌన్ అవ్వదు. రియర్ సీట్స్ ఇలా కనిపిస్తాయి. రియర్లో కూడా ఫిక్స్డ్ హెడ్ రెస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. లెగ్ రూమ్ సఫిషియెంట్గానే ఉంటుంది. సై సపోర్ట్ పర్వాలేదు. హెడ్ రూమ్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. రియర్ నుంచి చూస్తే ఫ్రంట్ డాష్ బోర్డ్ ఇలా కనిపిస్తుంది. ఈసారి చాలా బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేశారని చెప్పుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.